Hi everyone, welcome back to Madhu Tech Hub YouTube channel. Previous sessions where I explained about the Playwright with the TypeScript concepts. In that, earlier I explained introduction to TypeScript, TypeScript project configuration, how to write the first TypeScript program, and how we can go for the execution. After that, I got the lot of messages. Which one we have to go for that? Can we go for the Python or TypeScript with Playwright? Which one is more? So based on that, one video I provided here. Okay. So go to my YouTube channel. So go for the playlist. You can able to see this all the videos one by one. Try to watch it is right. Now today we are going to discuss about the some basic concepts in the TypeScript, such as output messages, how we can display, how to go for the comments, what are the variables declaration types are there. Okay, the today agenda here, how we can use console.log, how to go for the comments in TypeScript, variable declaration, what is an identifier, what are the rules for that. These concepts I will go on to explain to you. Okay, first one, if I go for the console.log, so who are already run the JavaScript. So JavaScript is a little bit complicated compared to TypeScript. So TypeScript is easier. So try to understand, almost 90% is similar to the JavaScript only. Okay. So console.log. So if you want to display some message, the output you want to display in the terminal or in the console, so we can go for the console.log. సో ఎందుకు వాడతారు జనరల్గా ఇది వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి వేరియబుల్స్లో చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డీబగ్గింగ్ కోసం మరియు ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం. నౌ ద ప్రీవియస్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఇఫ్ యూ సీ, సో హౌ టు రైట్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో యూ కెన్ కన్వర్ట్ ద TypeScript file into the JavaScript, then you can execute. Or else, if some string I want to display here, so console.c, how to create the new file, demo1.ts. JavaScript file is JS, TypeScript TS. We are going to click on enter, write the program here. So I want to display string value. I want to display the one string value. So console.log. So string we can give single quotation or double quotes or backtick also. At this moment I am going to give the double quotes. Demo for console.log. The one string I want to display here. How to execute it is, so first we can convert the TS file into the JS and we can go for the execution, or else directly TS file you want to go for execution also possible. Go to terminal, there you can write here npx ts node, TypeScript node. What is the file name here? demo1.ts. demo1.ts. Click on enter. After save, that is important, you have to save the test. Now see, I saved and again I want to go for the execution. It is this is one simple way. Say demo for console log. So without using the command here, I want to execute. Already who are installed
extension like a code runner, you will get the run code icon you are going to get. If you not try to this extensions icon, you select it. So type here code runner, code runner is there. So install button you are going to click on install it is. Then this icon you are going to get it is. The simple way here, let me clear it is. Go for the Explorer. Now I'm going to click on the run it is, run code. It is also going to display the message to demo for console.log. This is the easiest way to execute the TypeScript file. Okay, but the compilers, everything should be installed. For that, you must watch the writing first TypeScript program execution. This video you must watch. Then only you can able to, these programs are going to execute for you. Okay, that's the first thing. Console.log. Now, variable values. So other number I want display. Number means you should not go for the code cities. Directly we can write. Now I go for the to display number. Console dot log 369 I give it. Save. If you're not saved, it shows it is no. Go to file, save, or you can use shortcut control plus S also you can use save. The run it is. Demo for console.log. This is message display. Number also displayed for us. No, sir. I want to store the values into the variable. Those values I want to display. How do you display it is? Variable value display. So something variation will be there compared to the JavaScript to the TypeScript. We're going to find here. So what is the difference between the JavaScript to the TypeScript? So now, new file I'm creating, demo2.ts. Now, variable generally we can go for JavaScript. Let str equal to Madhukar. You can give then console.log of str. Now see here, this is JavaScript variable directly we are going to declare as in the value. But TypeScript, it is strictly typed language we are going to call. When we are going to declare the variable, we must specify the data type also. So for that, we can go like this, str, let str colon data type, whatever value it is string, we have to give it this. This is the difference is there. Save and run it is. Value is displayed for us. What is this? A little bit more information I want to display. Console.log. Console.log. Where I can go for the my name is. So to concat or join the values, plus operator I can use. Variable, don't give double quotes. Like this. Save and run. You can see my name is Madhukar. Or else console.log my name is.
delimiter comma I given, variable str I given, save test and run. See here, the difference to understand. When I use the plus operator, I given the space here. When I go for comma, I'm not given the any space. By default, it will take the space here. Okay. Now, there's other possibility. So console.log of my name is what I'm going to say here, dollar in curly bracket variable. What is the variable? str. This entire thing I'm going to give the back tick here to here, back tick I give. Understand here. So to join the different values, you can go for the plus, you can use comma, you can use. Now what I used here, dollar curly bracket I used, but it should be in a back tick. Within back tick only you have to give it is save, clear it is, and run. See, same output we are getting it is. Okay. Same like in JavaScript also you can use. Okay. Let me explain more on this. So, dollar curly bracket template literal placeholder అంటారు. Template literal placeholder. సో దీని ద్వారా వేరియబుల్స్ లేదా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ను స్ట్రింగ్ లో నేరుగా ఎంబెడెడ్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు కోడ్ మరింత రీడబుల్ గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్. ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్. let str string double quotes I given, let age number 30 I given. Now what is the output I want to display here? This way output I want to display. My name is Madhukar and my age is 30. This is what I want to display here. So here dollar, what is the variable name? str. Go for str and age. See, everything I given like this only here. No plus, no comma operators. Everything in the string literal only I usually it is here. Back tick inside it, just directly embedded dollar. It makes easier to you. Okay, that's what saying it is. Let me save, clear, and run. My name is Madhukar and my age is 30. Like this we are going to get. Okay. Different variables you want to provide inside the variable values inside the string. You can go for like this. ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఇట్లా అవుట్పుట్ ఫార్మాటింగ్ కోసం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం వాడాం మనం? టు డిస్ప్లే మెసేజ్ డిస్ప్లే కావాలంటే console.log అని వాడాం. ఇది అవుట్పుట్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇంకా ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే దానికోసం ఏం చేయొచ్చు? సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఫైల్. TypeScript ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? .ts. And you want to execute this one without any command, directly that file you want to execute, you have to install the code runner so that you can able to execute easily. That is code runner extension. మనం ఆల్రెడీ జావాస్క్రిప్ట్ టైంలో కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసాము, అది ఒకసారి ఇన్స్టాల్ సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని కంకాట్ చేయాలన్నా సో ప్లస్ కానీ కామా కానీ వాడవచ్చు. ప్లస్ వాడితే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద స్పేస్. కామా వాడామనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద
space, one character space to you. But directly ఒక string లో the variable values నువ్వు యూజ్ చేయాలి అంటే we can go for the so డాలర్ కర్లీ బ్రాకెట్ వేరియబుల్, డైరెక్ట్గా వేరియబుల్ వాడుకోవచ్చు మనం దీన్ని. సో టెంప్లేట్ లిటరల్ ఏమంటారు, టెంప్లేట్ లిటరల్ అంటారు, ఓకేనా. సో ఇది అవుట్పుట్స్ డిస్ప్లే చేసే దానికోసం మనం వాడే కాన్సెప్ట్. తర్వాత టైప్ స్క్రిప్ట్ లో కామెంట్స్. సో కామెంట్స్ అనేది జనరల్గా ఏంటి, టు ప్రొవైడ్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద రివ్యూవర్ ఆర్ యూజర్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రిప్ట్. సో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ప్రొవైడ్. సో ఇక్కడ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు రాశాను, సో వాట్ ఐ షుడ్ సే హియర్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏమని, remove for output messages. But whenever I return like this, my compiler trying to understand, that is in plain English where compiler doesn't understand it is. నాకు ది స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, I want to ignore it is. So what you can do, you can prefix with the two forward slashes. This is called single line comment. Single line comment we are going to call. Now multi-line comment ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ first line you can prefix with the forward slash star, last line you can suffix with the star forward slash. దీన్ని కూడా మల్టీలైన్ కామెంట్ ఎలా కూడా వాడచ్చు. అయితే ఏంటి డిఫరెన్స్, సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన దానికి ఈ విధంగా ఇచ్చిన దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఎవ్రీ స్టెప్ అనేది యాజ్ ఇండిపెండెంట్ గా అనిపిస్తుంది, ఒక స్టెప్ కి ఇంకొక స్టెప్ కి రిలేషన్ లేదు అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ యూ సీ లైక్ దిస్, దెర్ ఈస్ అ కంటిన్యూటీ అనే ఒక ఐడియా వస్తుంది మనకి. ఈ అన్ని స్టెప్స్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉంది అనిపిస్తుంది కదా. అందుకే బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కి either one you can use, but most of the cases block of statements, whenever you want to give the comment, we are going to prefer like this it is, okay bro. అయితే ఈ whatever you written inside this, it won't execute it is, okay. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ, we learn about the how to use console.log to display the message. Second ఏంటి, how to go for the comment, single line comment how we can do. So multi-line comment also how we can do, we got idea it is. So ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా ఇక్కడ. సో console.log మనం జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకున్నాం. సో సింగిల్ లైన్ మల్టీ-లైన్ కామెంట్ ఆల్సో సేమ్ వే in JavaScript, here also same thing it is, okay. నెక్స్ట్ మనం TypeScript లో వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ ఆర్ దే, ఓకే. వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డేటా కానీ వాల్యూని కానీ స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగించే నేమ్డ్ మెమరీ లొకేషన్. ఒక వాల్యూని నువ్వు స్టోర్ చేయాలి అంటే సమ్ మెమరీ రిక్వైర్డ్ కదా. సో యూ మే హ్యావ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనుకున్నాం. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలంటే సమ్ మెమరీ లొకేషన్ కావాలి కదా, కంటైనర్. దీంట్లో రవి అనే వాల్యూ ఇచ్చాం, ఓకేమో. ఇక్కడ ఇంకో కంటైనర్కి మనం రాజు అనే వాల్యూ ఇచ్చాం. కానీ నీ కంపైలర్ అనేది ఎలా ఏ వాల్యూని ప్రెస్ ఎలా తెలుస్తుంది, దీనికి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. సో వేరియబుల్ ఈఐడి. సో ఇదేంటి, సో సపోజ్ పాస్వర్డ్ అనుకోండి. ఈ మెమరీకి ఒక అడ్రస్ నేమ్ ఉండాలిగా, దాన్నే వేరియబుల్ అంటున్నారు. వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే, వేరియబుల్ అనేది డేటా ఆర్ వాల్యూ టు స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగించే నేమ్డ్ మెమరీ లొకేషన్. అయితే ఈ వేరియబుల్స్ అనేది 3 ways మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు.
let to constant to var. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ద టైప్ స్క్రిప్ట్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ రెండే వాడతాం. లెట్ అనేది కాన్స్టెంట్ అనేది ఎక్కువ వాడతాం. వేర్ అనేది అవుట్డేటెడ్ ఓల్డ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్ అమాంగ్ దిస్ త్రీ ఇట్ ఈస్. ఓకే. బట్ అయితే వేరియబుల్ అనేది ఒక నేమ్ అంటున్నాం కదా, ఈ నేమ్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలి? సో ఏబిసి ఎక్స్వైజెడ్ అలా ఇస్తే ప్రాక్టీసింగ్ కోసం ఓకే. ఒక స్టూడెంట్ ఇట్లాగ ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి వేరియబుల్స్ నేమ్ అలాగే ఇచ్చాడు, ఏబిసి ఏబిసి. లీడ్ చూసి అడిగాడు, వై యూ గివన్ ద వేరియబుల్స్ లైక్ దట్? ఎప్పుడైనా కంపెనీ రావాలి, నువ్వు అమీర్పేట ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చావు అనిపిస్తుంది, హైదరాబాద్ అమీర్పేట నుంచి వచ్చావు అనుకుంటావు కంపెనీ. ఎందుకంటే ప్రతి వేరియబుల్కి ఒక ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్. అదర్స్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో వేరియబుల్స్ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. రూల్స్ ఏముంటాయి ఇక్కడ? సో దీన్నే ఈ నేమ్స్ మనం ఏమంటామంటే ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటాం. ఏమంటారు? ఐడెంటిఫైయర్. ఐడెంటిఫైర్ అనేది వేరియబుల్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆర్ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ లేదా ఇతర ప్రోగ్రామింగ్ ఎలిమెంట్స్కి ఇచ్చే పేరు ఇది. నువ్వు ఇచ్చే క్లాస్ నేమ్ గా, నీ ఫైల్ నేమ్ గా, నీ లోపల రాసే వేరియబుల్స్ గా ఇచ్చే నేమ్ నే ఐడెంటిఫైయర్. అయితే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ మస్ట్ నో హియర్? వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ విల్ బి దేర్? వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ విల్ బి దేర్? సో మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఎయిదర్ లెటర్ అంటే ఆల్ఫాబెట్ కానీ, లేదా కనెక్టింగ్ క్యారెక్టర్ అండర్ స్కోర్ కానీ, లేదంటే డాలర్తో కానీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. అలాగే కేస్ సెన్సిటివ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. నువ్వు ఒక ప్లేస్లో ఏజ్ రాసి, ఇంకో దగ్గర ఏజ్ రాసి, ఇంకో దగ్గర ఏజ్ రాసి అంటే 3 ఆర్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. అలాగే షుడ్ నాట్ కంటైన్ ద స్పేస్. షుడ్ నాట్ కంటైన్ స్పేస్. నేమ్లో స్పేస్ ఉండకూడదు, రైట్? కెనాట్ బి రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఫర్ అనేది, ఎల్స్ అనేది, ఈచ్ అనేది, ఇవి సమ్ కీవర్డ్స్, రిజర్వ్ వర్డ్స్. వీ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఫర్ ద కంపైలర్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. Those you should not use. That's what saying it is. Okay. చిన్న కాన్సెప్ట్, ఈజీ కాన్సెప్ట్, కొంచెం ఎక్కువసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి. ట్రై టు వాచ్ ఇట్ క్లియర్లీ. Okay. And also subscribe the channel. So every day I'm going to provide some videos on TypeScript concepts here. Right. Now, what we said here, the three possible ways we can declare the variable. In the we let to constant var. Let. ఇప్పుడు లెట్ అనేది జనరల్గా వాడుతూ ఉంటాం. టైప్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కీవర్డ్ ఇస్ లెట్. సో ఎలా రాస్తాము? లెట్ కోర్స్ నేమ్, ఇక్కడ డేటా టైప్ ఉండాలి. సో టైప్ స్క్రిప్ట్. సో నేను న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, వేరియబుల్స్ డెమో డాట్ టిఎస్. variable declaration using let keyword. Let is a keyword. So keyword reserved word. That is specific meaning for the your system. It is compiler. TypeScript compiler meaning reserved already meaning define చేస్తుంటారు. So let. So variable. So str1 colon then data type. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది ఇవ్వాలి, స్ట్రింగ్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నారు. ఈక్వల్ టు ఇది ఒక్కటే న్యూ మార్క్. డేటా స్ట్రిక్ట్లీ డేటా. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది లూజ్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. లర్నింగ్ టైప్ స్క్రిప్ట్, లర్నింగ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అని ఇచ్చాను. ఐ వాంట్ డిస్ప్లే ఇట్ ఈస్ console.log str1 save test and run it is.
The one possibility is learning TypeScript. Okay, like this we can. So later you want to change the value, you can change it is. Now suppose to change the value in a variable. Already I declared. Now I want to change it is str1 equal to learning what playwright. Console.log of str1. If not saved, shows my here how many files are not saved. Okay. Go to file menu, save it is, or you can use Control plus S also. Run it is. Learning TypeScript, learning playwright. So in JavaScript, no, there is a one problem is there. So first variable you assign the string value. Second, you can go for the number, other value, other data type you can assign. But here you can't do it. You see. So because already you said I want to go for the string value. Now you are taking another value means it won't allow close error for us. This type of errors we are not going to get if you observe in the JavaScript when you are writing. Because while execution time itself, compiler going to analyze your code it is. But where JavaScript not. Okay. Different data type values you can't assign. You can go for the only same data type value. But you can able to change it is. No, sir. I want to maintain the fixed value throughout the script. Now, I want to go for the author string. Madhukar I give. Here I am going to give the author. Author. I change the name. Rose I give. Is it allows or not? See? Save. It allowing here to change the value. See, but I don't want fixed value. Author means myself only. So what I can do instead of let constant, we can use it is. When I said constant, I'm trying to change the value. It won't allow it is. Understand? You can't change the value. Error throwing itself it is. This is what the constant we are going to call constant. వాల్యూ ఒకసారి అసైన్ చేసిన తర్వాత మారకూడదు అనుకుంటే కాన్స్టెంట్ ఉపయోగించాలి. ఎప్పుడు వాడతాం ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ లో వాల్యూ మారకుండా ఉండాలంటే కాన్స్టెంట్ ఉపయోగం. ఓకే. అయితే వేర్ అనేది ఎప్పుడు వాడతాము? వేర్ అనేది జావాస్క్రిప్ట్ పాత విధానం. అదే ఇక్కడ కూడా వాడుతున్నది నాట్ ప్రిఫర్డ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో where you can use it is, but it's a older versions, not here. You can go for where here. Okay. Where means it allows to change the value it is. Where also, but the oldest approach it is. Okay. So like this. So what we covered here today's session in this video, I explained about the console.log, how to use it is. So how to go for the comments in TypeScript, how to declare the variables, and what is an identifier. I hope it is very clear to you. So if anything is not clear, let me know in comments. I will try to explain the more detailed way. But this, once you know JavaScript already, these concepts are very simple, but only beginning configuration, how to execute the TypeScript files, you have to see it is the previous
playlist we have it is. All things I provided. Okay. Thank you. See you in the next video. Data types I will explain. Then what are the different kind of string methods are there? Also, we are going to see in the next video. Thank you. Please subscribe my channel. Bye.